Karam Kroti Bachalam Mangam Langayate Grim at Kripatanam Mande Shigurun Ginatarinam. So there is an example comparing this body to a boat. Има пример, който сравнява това тяло с лодка. And the winds are the karmic tendencies which affect this body. А вятъра са кармичните тенденции, които са свързани с това тяло. Just as we were speaking this morning, how everywhere you can see the evidence of varna and ashram. Както говорихме тази сутрин за това, което може да видите във връзка с варна и ашрамите. The indication is there, even in very degraded societies of 4 orders. Дори в най-деградираните общества могат да се видят тези 4 степени. So, this is the tendency of karma. Това е тенденцията на карма. That someone has, again, comparing to wind, somebody's boat is being blown in the direction of Brahminical life. И сравнявам с вятъра, лодката на някой може да бъде насочвана в тенденция към браминския живот. Or to Kshatriya administrative governmental position. Или пък да бъде насочвана към кшатрията, административната управляваща позиция. Or into business. Или към бизнеса. Or Shudra life, working. Или към живота на шудрите, работата. So these are the tendencies. Това са тенденциите. Compared to winds. Които се сравняват с вятъра. So, if the living entity is not surrendered, ако живото същество не е отдадено to Krishna, на Кришна, by being surrendered to the spiritual master, като се отдаде на духовния учител, who is what? Who knows in this example the position of spiritual master? Който е какво? Кой знае този пример за позицията на духовния учител? A boat in the winds. За лодката и вятъра. Captain? Yes? Yes. The spiritual master is like the captain. Духовният учител е като капитан. He's expert. Той е експертен. So just like on a boat, all passengers are surrendered to the captain. Също както в една лодка, един кораб, всички пътуващи са отдадени на капитана. So, just like I was recently on a ferry going from Italy to Greece. Ferry boat. Както наскоро от Италия за Гърция пътувах с ферибот. So, it's a very long journey. Това е дълго пътуване. But there's no worry as long as captain is in charge. Но няма за какво да се притесняваш, ако капитана е добър. He knows where the boat is going. Той знае къде отива кораба. But sometimes on ships there's what is called mutiny. Mutiny. It means when the crew or the passengers they kick out the captain. Но понякога има такова явление, което се случва на корабите. Това е бунт, когато пътниците отхвърлят капитана. And then someone who's not expert, he takes over the big wheel. И тогава някой, който не е експертен, той поема кормилото. So this is what I was referring to when I said when the living entity is not surrendered to the spiritual master. Това имах предвид, когато казвах, че духовният учител, че живото същество не е отдадено на духовния учител. Spiritual master is twofold, in the heart and external. Twofold. There's two aspects to the spiritual master. Духовният учител има два аспекта, вътрешен и външен. So there's Chaitya Guru within, Shiksha Guru, Diksha Guru without.
Вътрешният аспект е чайта гуру, а външният аспект е шикши гуру. So, if we are not surrendered to his direction, then it is a very dangerous position. Ако ние не сме ударени на неговите насоки, тогава сме в много опасна ситуация. And that is described here. И това е описано тук. Powerful winds blow up. Силният вятър духа. And we do not know what to do. И ние не знаем какво да правим. And so the ship is blown away И by material desire. Кораба е отвян надалеч от материалните желания. Here Krishna says, any one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a person's intelligence. Тук Кришна казва, че само едно от блуждаещите сетила, върху които се съсредоточи ума, може да отнесе човешкия разум. Why are the senses roaming? Защо сетилата блуждаят? Because we don't know what to do with them. Защото ние просто не знаем какво да правим с тях. The same point. We have not accepted the captain. Това е същото. Ние не сме приели капитана. So we don't know how to steer the boat. И затова не знаем как да караме, управляваме кораба. So the senses are just roaming here and there, wandering. И сетилата просто блуждаят насам, натам, странстват. And they become fixed on their sense objects. И се фиксират върху сетилните обекти. And then as described here, the mind focuses on what the eyes are seeing or what the ears are hearing. И както се описва тук, умът се фокусира върху това, което виждат очите, върху това, което слушат ушите. What the tongue is tasting. Върху това, което вкусва езика. And then the mind is completely carried away. И тогава ума е напълно отвян. And this way one becomes entangled in sinful reactions, the great machinery of karma. И по този начин човек се оплита в греховните реакции, в тази огромен механизъм на карма. This whole universe is a vast machine. Цялата тази вселена е като една огромна машина. More complicated than we can ever understand. По-сложно от всичко, което можем да разберем. And all the workings of the machine are very, very precise. И всички дейности на тази машина са много, много прецизни. Actually, in one lecture, Srila Prabhupada compared this machine of Maya to the big modern printing press. В една лекция Шрила Прабхупада сравни тази машина на Мая с една съвременна, модерна печатаща машина. You press the button, натискаш бутона, and the big machine works. И голямата машина започва да работи. And then out of the end is coming books. И накрая на тази машина излизат книгите. Because the machine does everything. Защото тя прави всичко. They just have a big roll of paper at one end. Големи топове хартия се въртят. And out of the other end, many meters on the other side, books are coming out. И много метри надалече на края на машината излизат книгите. So Srila Prabhupada compared this whole universe to that. Шрила Прабхупада сравнява цялата тази вселена с това. So once we engage, just like you engage the machine, then this sets off a whole series of chain reactions. И веднъж като се ангажираме, както когато задействате машината, тогава следва цяла поредица от реакции. And out of the other end comes the finished product. И накрая, на другия край, излиза крайния продукт. In the form of our next body. Под формата на нашето следващо тяло. So, this is also being described here. И същото това се описва и тук. When the mind becomes carried away by a sense and sense object, then the machinery is set into motion. Когато ума е отвян от сетивата и сетивните обекти, тогава машината се задейства. And you cannot stop the result. И вие не можете да спрете резултата. So the only way out of being caught in this machine is to surrender to the captain. Единственият начин, чрез който може да не бъдете хванат от тази машина, да се отдадете на капитана. So
Prabhupada writes, as mentioned in the life of Maharaj Ambarish, all the senses must be engaged in Krishna consciousness, for that is the correct technique for controlling the mind. И Прабхупад казва, като сравнява с живота на Махараджа Амбариши, че всички сетива трябва да бъдат взети в Кришна съзнание, защото това е правилната техника за контролиране на ума. Yes, this is what the captain directs us to do. He gives us the plan, the program, for how to engage all of our senses in the service of Krishna. Това е начинът, по който ни ръководи капитана. Той ни дава цяла програма, чрез която да ангажираме всички сетива в служение на Кришна. And the form of this plan is this very Krishna consciousness movement. И формата на този план е самото това движение за Кришна съзнание. The secret of success in Krishna consciousness is working without selfish desire. Голям успех в Кришна съзнание идва, когато нямаме егоистични желания. I was describing this big machine of material nature. Както описах тази голяма машина на материалната природа. It is powered by selfish desire or kama. Нейната сила, чрез която работи, това са себичните желания или кама. But when our senses are powered by the desire to serve Krishna, that is not karma. Но когато нашите сетива действат по силата на желанието да служим на Кришна, това не е карма. That is called devotional service, bhakti yoga. Се нарича предано служение, бхакти йога. So, one has to, this is the whole secret of success, one has to learn this art to work enthusiastically, but not for one's personal sense gratification. Това е голямата тайна на успеха. Човек трябва да се научи да работи ентусиазирано, но не за себе си, не за удовлетворение на себе си. Hare Krishna. So it's now 8:30. Сега е 8:30. Are there 1 or 2 questions? Може би някой. Yes. When one works for Krishna, this is called bhakti yoga. Is it the same if we say Krishna karma? Yes, it is the same. Because Krishna karma means work for Krishna. Да, това е същото, защото Кришна карма означава да работиш за Кришна. That karma yields a transcendental result. Тази карма води до трансцендентален резултат. Anything else? Нещо друго? Srila Prabhupada ki jai.